Ça va bien? La photo là. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. Non, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est une réunion des ministres du développement, que normalement, ça ne devrait pas traiter l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est pas une affaire du développement. Mais on a ajouté la question de l'Ukraine parce que la crise humanitaire qui va se développer en Ukraine, c'est devenu une question d'aide au développement, comme on a fait à l'Afghanistan. On va faire face à un problème semblable. On va faire face déjà, on est en 1,5 million de réfugiés en une semaine. Et si les bombardements continuent comme ça, si on continue à bombarder les villes d'une façon indiscriminée, on peut s'attendre à 5 millions de migrants. Migrants, non, on ne peut pas les appeler migrants. C'est des exilés, c'est des gens qui cherchent à échapper à la guerre. Alors on va se trouver dans la frontière est de l'Europe avec un problème majeur. Et il faut mettre en œuvre tout ce que nous pouvons, ce qu'on appelle l'aide au développement plus, c'est-à-dire pas seulement l'aide humanitaire. Donc concrètement? Concrètement, il faut mobiliser toutes les ressources de l'Union européenne pour aider les pays qui vont recevoir ces flux. Il faut aider la Pologne, il faut aider tous les pays qui ont une frontière avec l'Ukraine à établir les moyens nécessaires pour accueillir ces gens. Mais c'est pas déjà ce qui est en train de se passer là depuis plusieurs jours? Oui, c'est ça. Le développement plus, qu'est-ce que vous pourriez, l'Union européenne pourrait mettre en moyens supplémentaires? Mais des moyens supplémentaires, ça veut dire exactement des moyens supplémentaires, c'est-à-dire plus d'argent, plus de capacités d'accueil, plus de provisions, plus d'aliments, d'écoles,
des camps d'accueil, plus, c'est-à-dire élargir nos capacités. Et ça demande de l'argent surtout, mais l'argent, il faut le convertir en moyens matériels sur le terrain. Et ensuite, le Conseil va s'occuper aussi de ce que nous appelons avec la France la dimension géopolitique de l'aide au développement. De plus en plus, il ne faut pas seulement donner des chèques, il faut voir quel est le destin final de ces ressources, comment la communauté internationale a réagi au vote aux Nations Unies, pourquoi certains pays avec qui nous avons des rapports très étroits et avec qui on aide beaucoup, n'ont pas suivi les votes qu'on a demandés pour condamner la Russie. Donc il faut avoir une vision plus politique de notre aide pour faire de sorte que la communauté internationale d'abord condamne l'action de la Russie, établisse une coalition pour aider les réfugiés ukrainiens, pour supporter l'Ukraine, aussi bien ceux qui sont à l'intérieur et continuent la bataille, et ceux qui sont partis pour échapper, pour sauver sa vie, et auxquels il faut donner un accueil comme on a fait. L'Afghanistan, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas reçu 5 millions d'Afghans en Europe. Dans ces cas, il faut se préparer à recevoir aux alentours de 5 millions de personnes. Pensez que quand la crise de la Syrie, dans les années 15-16, qui a été la crise des migrants en Europe, on parlait d'1,5 million de personnes. Maintenant, ça va être beaucoup plus. Merci. Bonjour, good morning. I'm Werner Hoyer, the President of the European Investment Bank, la BEI. We've come together here for the Development Ministers' Council, but I'm pretty sure that we have one overriding issue today, that's Ukraine and the disaster we can observe there. And we all need to show what we can do in order to help the people there. Thank you very much. Je suis ministre de la coopération luxembourgeois. Nous nous réunissons aujourd'hui à Montpellier dans le contexte dramatique et catastrophique de la guerre en Ukraine. Donc il est normal que nous parlions d'abord de notre action concertée en matière humanitaire, la réponse que nous apportons à cette crise et à cette situation terrible pour la population ukrainienne. C'est aussi l'occasion évidemment de rappeler notre pleine solidarité avec le peuple ukrainien pendant cette épreuve terrible. Nous allons ensuite parler de ce que tout cela signifie pour le positionnement de l'Union européenne de manière géopolitique dans les pays en voie de développement. Je pense que là aussi, on est dans un moment de vérité. Il y a d'autres puissances qui ne partagent pas les valeurs de l'Europe, qui ne partagent pas les valeurs de défense des droits de l'homme, de la lutte contre le changement climatique et qui sont actives dans les mêmes pays que nous. Et c'est sans doute le moment de réaffirmer clairement et de porter haut les valeurs qui sont les valeurs européennes. Donc je pense qu'on va parler de tout cela et j'espère que nous allons aboutir à une conclusion et à aussi en cette matière une solidarité renforcée des Européens dans leur action et leur partenariat avec les pays en voie de développement. Merci. Je m'appelle Valérie Otov, je suis directeur de la direction des Nations Unies et de la coopération au développement au ministère des Affaires étrangères de la Bulgarie. Et je suis très content de l'hospitalité de la ville de Montpellier, du ministère des Affaires étrangères de la France. Et je pense que nous allons avoir une bonne journée de travail avec de bons résultats. Bon, merci monsieur. My name is Thomas Tobé. I'm the chairman of the Development Committee in the European Parliament. I'm very much looking forward. And from the European Parliament, we are very clear that we need now to have open humanitarian corridors in Ukraine. We will also need a long-term sustainable funding to meet humanitarian needs that we see, of course, in Ukraine, but we also need additional funding to make sure that we have funding for the other crises like we have in Afghanistan.
And politically, the European Union has to be resolute in the response to Russia, and we should be proud of what we have been doing and also give all our support to our Ukrainian friends. I'm Paweł Jabłoński, Poland's Deputy Foreign Minister. And it is a very timely meeting today in Montpellier, where we are going to discuss not just the core development policy topics as we usually do during FAC development, but unfortunately in these dire circumstances in the war context, the war that we are facing for the last 1.5 weeks, we need to focus how to support Ukraine, not just in development projects, but most of all in humanitarian aspect. Just these last 12 days, almost 2 million refugees left Ukraine. Over 1 million of them came to Poland, to my country. We are doing what we can. We are doing whatever is possible to support them, to accommodate them. But this is going to be a crisis incomparable to anything Europe has experienced in the recent decades. We need to double down on efforts, on humanitarian efforts, but also on efforts to stop the war. This is not very often said during FAC Dev, but we need to repeat it as loud and clear as possible. We need more sanctions, we need more decisive policy vis-à-vis Russia. We need to stop Putin, we need to cut him off the money that he gets for oil, for gas, for coal, because this is how he finances his war efforts. And I am also going to speak it today to the ministers by the table. We need to be decisive. We have the tools to stop him. We are more powerful than Putin. We need to know how to use the tools, because otherwise we will find ourselves in a world which is not going to be a pleasant place. If Putin wins this, if he prevails, and he also can do it if we are not decisive enough, he will go on attacking further states. He will go on creating chaos. He will go on starting another wars. We need to be aware of that. We have been warning. These warnings have unfortunately been realized. These warnings have been confirmed by the reality. So even more now, we need to act. We need to be decisive. We need to be united as European Union. And we also need to support the member states that are on the front line, not just Poland, my country, but also Slovakia, Romania, Hungary, and also our partners like Moldova, countries that are taking the effort, accepting refugees, accepting huge numbers, and bearing huge costs of integrating the refugees into their societies, because these costs are going to be in billions. These are going to be costs comparable to what we had to spend during the COVID pandemic. This is a crisis that's comparable only to that. Thank you. Jeszcze kilka słów w języku polskim. Szanowni Państwo, jestem dziś tutaj na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw zagranicznych w formacie ministrów do spraw rozwojowych i humanitarnych. Zwykle na tych posiedzeniach rozmawiamy o sprawach dotyczących długofalowych projektów rozwojowych, ale dziś jesteśmy w sytuacji szczególnej. Jesteśmy w sytuacji, w której mamy do czynienia z wojną, która wywołała największy w Europie kryzys humanitarny. Tylko w ciągu ostatniego 1,5 tygodnia już prawie 2 miliony uchodźców opuściło Ukrainę, z tego ponad 1 milion trafiło do Polski. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to się nie zakończy, jeżeli nie zatrzymamy tej wojny, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, żeby zatrzymać Putina, żeby zatrzymać finansowanie jego wojennej machiny. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ta Rada do Spraw Rozwojowych jest miejscem, gdzie rzadko tego typu sformułowania padają, ale ja dzisiaj będę o tym bardzo mocno mówił. Potrzebujemy jeszcze mocniejszych sankcji, jeszcze bardziej zdecydowanych działań. Musimy odciąć Putina od pieniędzy za ropę naftową, za gaz, za węgiel. To są źródła, którymi on finansuje wojnę. To są źródła, którymi on finansuje mordowanie ludzi. Nie możemy mu w tym pomagać. Musimy jak najszybciej go od tego odciąć. Będziemy oczywiście musieli także jako Europa ponieść tego koszty. Ale jeżeli nie zrobimy tego dzisiaj, to za kilka lat poniesiemy znacznie większe koszty, bo Putin się po prostu nie zatrzyma. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. My w Polsce zdajemy sobie z tego sprawę doskonale. Od wielu lat ostrzegaliśmy, od wielu lat mówiliśmy, jak poważne jest zagrożenie. Mieliśmy rację, niestety mieliśmy rację. I mamy rację także teraz, kiedy mówimy, że konieczne są mocniejsze, bardziej zdecydowane sankcje. Ja dziś będę o tym rozmawiał z ministrami z innych krajów Unii Europejskiej. Przekonujemy do tego cały czas, bo to jest najważniejsze w tej chwili działanie, które Unia Europejska, które sojusznicy zachodni mogą podjąć. Druga bardzo istotna sprawa, o której będziemy dziś rozmawiali, to wsparcie humanitarne Ukrainy, pomoc bezpośrednio ofiarom konfliktu, pomoc kierowana na terytorium Ukrainy. Polska robi tutaj ogromnie dużo.
dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich ludzi, którzy się w to zaangażowali, osób prywatnych, samorządów, organizacji społecznych i także pieniędzy rządowych, ta cała koordynacja, którą organizujemy. Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto się do tego przyłącza. Dziennie ponad 100 tirów z pomocą z Polski trafia na Ukrainę. Ale to nie wystarczy, bo musimy też zorganizować system, który pomoże Ukraińcom zintegrować się ze społeczeństwem naszym, także ze społeczeństwami innych krajów Unii Europejskiej. Dlatego będziemy dziś rozmawiać też o pieniądzach unijnych, pieniądzach dla państw członkowskich, które będą ponosiły te koszty. W takich chwilach Unia Europejska nie może nie być solidarna, nie może nie być zjednoczona. Musimy zrobić wszystko, żeby państwa członkowskie otrzymały od Unii Europejskiej realne wsparcie finansowe, żeby te pieniądze nie były blokowane pod różnymi błahymi pretekstami. Będziemy o to walczyli i mam nadzieję, że wszystkie, także polskie siły polityczne będą nas w tym wspierały, bo tutaj chodzi po prostu o polską rację stanu. Bardzo dziękuję. Thank you. Good morning, Ingrid Brodskova, the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. First of all, we very much appreciate the hospitality of the French presidency. Very pleased to be here in Montpellier. 3 points to the FACs today. 3 points to the meeting today. First, I'm very much appreciate that we will discuss the situation in Ukraine and we will elaborate on closer cooperation, what we can do more as a European Union to assist the people in Ukraine, to help them with the situation, what they have to cope with. Second, we will discuss also the global engagement of the European Union in the development agenda, and we will follow up the results of the Indo-Pacific Forum and the summit of European Union and African Union. And third point, what we are going to discuss is biodiversity and development assistance. Thank you very much. My name is Flemming Møller Mortensen. I'm the Danish Development Corporation Minister. On Saturday, I was standing on the border between Poland and Ukraine. I really there saw the needs among civilians. That's the reason why here at our meeting today I will really point out that the EU has to do all what we are able to do today and tomorrow, more than we will focus on what we're going to do in 3 months or 6 months. It's really needed by the civilians. Thank you. Bonjour, Madame, Monsieur. It's very important and crucial to be here in Montpellier today for Finland, for the EU, in this very acute situation of Ukraine, and to discuss, share the information, but especially focus on a very acute situation and the humanitarian needs what we face. And of course, for Finland, for the European Union, it's so important that we find common solutions. Here today we're also talking about the role of development cooperation in general as far as global policy making, what kind of things we could and should do as far as climate change, as far as biodiversity. And of course for Finland it's so important that we are committed as far as financing, but also that we are able to react proactively very fast for the changes and the solutions. But once again, I want to thank France for the presidency, for the very active role, and we really look forward to have a good meeting today here in Montpellier. Thank you so much. Merci beaucoup. Good morning, I'm Liesje Schrijnemacher. I'm the Dutch Minister for International Trade and Development Aid, and I think it's really important that we come together, me and my colleagues, today to discuss the current situation in the Ukraine. It's really heartbreaking to see what is happening with people there. People are fleeing their country, having to fight for their country, but it's also heartwarming to see the people that really want to help the Ukrainians in Ukraine, but also the refugees that are now entering Poland, Bulgaria, Romania, how they are really taking care of these people. And I think that it brings the European Union together more than ever. And I'm happy to be here today to discuss these matters. Thank you.
Ja, wir haben hier die Tagesordnung des Entwicklungsministertreffens geändert, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen. Putin hat unermessliches Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht und wir wollen hier unsere Solidarität ausdrücken und alles tun, um der Ukraine auch wirklich zu helfen. Die Europäische Kommission hat jetzt schon 500 Millionen Euro zugesagt und natürlich wird auch Deutschland helfen. Das Auswärtige Amt hat 37 Millionen zur Verfügung gestellt für die humanitäre Hilfe und auch aus meinem Ministerium werden nochmal über 38 Millionen als Unterstützung für die Menschen in der Ukraine kommen. Wir werden den Flüchtlingen dort helfen und alles tun, um uns eben solidarisch zu zeigen. Wir werden hier auch über die langfristigen Folgen sprechen, weil Russland, die Ukraine, dort kommt sehr viel Weizen her. Und das ist auch zum Beispiel für Afrika sehr, sehr wichtig. Wenn dieser Krieg weitergeht, wenn diese Weizenproduktion in Gefahr ist, dann kann das eben auch bedeuten, dass 8 bis 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden. Das sind alles Dinge, wo wir jetzt noch versuchen, gegenzusteuern und hier mit diesem Treffen auch Maßnahmen zu diskutieren. Vielen Dank. Good morning. Feels important to be here. Development Cooperations Minister from EU. We are here to show our support and stand with Ukraine and also talk about the difficult humanitarian situation in Ukraine and how we can work together as EU members to assist Ukraine in the humanitarian response, but also be very clear on that Russia and all parties need to respect international humanitarian law and be able to form corridors so the life-saving help can get through to the Ukrainians. I look forward to this meeting. It's an important one in these times when we have war in Europe again. Thank you.